السلام عليكم ورحمة الله، حياكم جميعا يا اخوان بالحلقة الخامسة من ذا سينكينج سيتي. عاد اليوم نخلصها ما نخلصها والله ما ادري. هلا ميتو حبيبي منور ابو كيان، منورين الشباب منورين. عليكم السلام. يلا نتوكل على الله ونبدأ الحلقة الخامسة. امس جوكر ارسل لي انه ترى موضوع الباب بسيط جدا، يعني بس اكسر الباب وادخل. انا ليش ما جربتها ما ادري. هلا ميتو، هلا حبي. صراحة امس ما خطر على بالي اني اضرب الباب. ابو كيان حبيبي تشتغلك العافية، شلونك؟ فهسه راح نروح نكسر الباب كسر. طيب هذا هو بيته. جايك حبيبي جايك. عاد انا دائما استخدم الاي واضرب الاشياء، بس ما ادري ما خطر على بالي، قلت هذا قفل يعني. واصلا لما تضغط عليه يقول لك مقفل بحكمة ولا يعني ما ادري. بيض جايك جايك. عاش. سريع سريع كسرناه. Judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. So why هذا keep it around? شكله مطلق من فترة طويلة هذا، لأنه يقول الخاتم عليه غبار قديم. ايش عندك لوت؟ ماكل وتارك الصحن، ليش مو غاسله او شامره؟ وجهه كفلشه. The door won't budge. ما عاد ايش يوقفنا. A lot of fancy dresses locked away in a dark corner for a اوه long هسه time. جايين خلينا نقرا هذه. قائمة حقائق البروفيسور. عادة ما يتناول ويستبروك غداءه حوالي الساعة 2:30. أحصل على بعض الصابون. أنا تبقى دائما في سوق السمك، لا ينبغي أن تعلم عني. تصل كمية جديدة من الأسماك كل يومين. أونصة للصندوق الواحد كافية. يقضي الحارس معظم وقته في الطابق الثاني أثناء الليل. فكر في طريقة لصرف الشكوك عن ويستبروك ولا تريده أن يتضرر. لا تنسى إعادة القارورة إلى المخزن. فكر في خطة بديلة. أوه هذا I'm starting to smell some deep family trauma. لكم هذا كان يخطط حتى يسمم الأسماك. النيس كان مخطط لها صح؟ This Cavendish guy. زيادة عدد الجثث مع استمرار حالة الاختفاء عبر وقت من السكان المحليون في حالة ذعر، مع وقوع معظم حالات الاختفاء المبلغ عنها في كل من حي شيلز وحي سالفيشن هاربر وحي جريم هيفن. اوكي. وجه ليونز من قائد شرطة أوكموند دعوة للحصول على المعلومات، وقال ليونز تشير الأدلة إلى توصلنا إليها إلى وجود صلة بين حالات الاختفاء هذه وبين منظمة دي اس اللي هي AOD أظن الخيرية التي برز هاي، أما انضموا إلى هذه المجموعة أو كانوا متلقين تبرعاتهم. أوه يعني حتى هذه المنظمة اللي تشتغل عندها البنت شكلها متورطة بناس مختفين وقتل. اضطراب في حشيد مع نشوب القتال بين السكان المحليين والسموثيين يبدو نسبب النزاع واختفاء العديد من النساء، حيث اتهم السكان المحليون مجموعة من السموثيين بالجريمة. تواصل الشرطة أوكموند تحقيق في حالات الاختفاء، لكن القضية ما زالت دون حل. وأفاد مصدر من حي شيلز أنه تم العثور على آثار لحراشف السمك والأعشاب البحرية في منازل عدة
عدة ضحايا مما يبدو أنه عجل في القتال. Investigation. And the EOD is in the center of all of it. EOD هذا شكله مو مضبوط. أنا شاك فيها أصلا هاي المرة. لكن خلينا نشوف الوضع. وين كنا؟ هنا. I loved you. I always loved you. حرك صورة حبيبته. شالها من أنا حرك. زوجته. طلقها. أها. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. لا وحدة الله. George, I can't live like this anymore. There's something I have to tell you. I don't care what your damn EOD cult demands, Anna! I thought the child was mine. Mine! Okay, let's see what we have أوكي here. خلينا نشوف القصة الصحيحة وين. الترتيب. طبعا هاي رقم 3 أكيد. هذا رقم 1. I don't care what your You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. George صحيح. Cavendish. He had a wife named Anna. She had a baby that was not his, but blessed by the sea and claimed by the EOD. This caused their split. اوكي. تزوج واحدة اسمها آنا وكانت حامل بولد مو ابنه أظن، وسلمت على الاي او دي المنظمة اللي راح عليها، حاول يسرقهم ويخلي السم عندهم. لا اوف اكلنا هذا الانسموثي. عليكم السلام. Who are you? What are you doing here? Calm down. My name's Charles Reed. I'm a private investigator. Right now you look like someone who's breaking into my house. A burglar. Explain yourself. Easy there. Anna from the fish market asked me to find you. You know her, right? I should have guessed. I know her much better than you think. What does she want from me now? She already took everything I have. It's not about what she wants. It's about what you did. Poisoning the fish. Sound familiar? Yeah, I can prove you did it. Hold on. Before you jump to conclusions, I want you to know that I had a good reason to do what I did. It all comes back to Anna. What's Anna got to do with all this? As you might have already gleaned, she was my wife. طيب. Uh-huh. Yeah, it all starts to come together now. The EOD robbed me of her. It all started with the free fish. We were all short on food at the time, and then they hooked her with their nonsense about the benevolent sea and greater good. I looked past it for some time, but then... She became pregnant. Yes. At first, I was over the moon. But then one day she came to me, that snake, and told me that the child was not mine. She said it was blessed by the sea, that it was demanded by the EOD. Doom take them! I couldn't stand it. I just couldn't. ما السبب؟ Oh, this should be fun. What's your good reason for poisoning innocent people? You know the EOD are feeding the hungry, don't you? No, that's exactly the problem.
They're not doing it out of charity. They do it to spread their influence and recruit new members. Some of those initiates, as they call them, vanish without a trace. And not just them, they kidnap ordinary folks too. And poisoning the fish would prevent this. How? Oh, you see, not everyone in this city believes in the EOD yet. They have opposition among the citizens, both rich and poor. A rumor of the EOD's fish being poisonous and several incidents would be enough to undermine the EOD by sparking fear and mistrust. There must be another way to deal with the EOD. Like, if their crimes are that obvious, why don't you just go to the police? They're resourceful, those sons of hagfish. They maintain a squeaky clean image, and they're good at it. I tried going to the police. They were no help at all. And I'm not suicidal enough to make it public and take them to court. What did she mean? Blessed by the sea. What do you think is the cause of Innsmouth syndrome in people? Living in Innsmouth? That K-forsaken place has nothing to do with it. It comes from breeding with monsters. These sea creatures they call Deep Ones. They take our women and they spoil them with their seed. Then they give birth to degenerate fish-faced offspring. Where did you learn all of this? This information about the EOD? After Anna left, I had nothing. But I did have a lot of time to research Innsmouthers, the EOD, and the story behind them. It is an old and powerful organization. They appeared back in the mid-19th century in Innsmouth, and the first people with the Innsmouth syndrome started showing up around that same time. Ah, perhaps not coincidentally. Ah, of course not. And the EOD is immensely rich. The sudden rise to power of the Blackwood family happened right after they joined them. So what's your next move? I was interrupted and couldn't finish my task. The EOD received a fresh haul of fish, but now they're on alert and raised their guard. I understand I'm in no position to ask. But after reviewing all the facts I've presented to you, Mr. Reed, would you agree to help me? You're a madman, Cavendish. You're willing to let innocent people suffer and die just to get revenge on your ex-wife. No, this madness has to stop. And I'm gonna put an end to it right now. Oh, no. You don't understand. كذاب امشي. ها؟ لا عليك. تستهبل. تقتل الأبرياء حيوان. سوري. طيب هذا مريض عقليا. هي خادمة متحمسة للموضوع وسوف تتبع أي تعليمات دون تردد. ما أدري هل هي تغطي فعلا ولا هي ما تدري. أقول أنا ما استعجل أروح أشوفها. وين الباب بسرعة؟ هذا من قتله يا أخوان؟ حدا شاف من قتله؟ ما أدري.
يا اخي شو العالم هذه اللي تموت بسرعة؟ في واحد ميت فوق، روح اشوفه. لا وين سوق السمك؟ هو نسيت. سوق السمك هنا سوق السمك. طيب نروح ننتقل لانتقال سريع. هلا مستر العرب حبيبي. واتش يور سيلف. اجاك فلشه. شوف هذا شوف هذا. اسف. بالغلط. نسافر هسه على ننتقل الى سوق السمك ونشوف هذه انا شاك فيها بس ما ادري، ما نريد نظلمها. خلينا نشوف كلامنا وياها ونحدد هل هي خاينة او ما تدري، يمكن مسكينة. نشوف. احنا ما ندري انك We have enough for everyone. I found the poisoner and dealt with him. He won't be bothering you anymore. See, bless you, Charlie. That's great news. Who was it? Well, see, now that's the interesting part. It was your ex-husband, George Cavendish. Oh. Well, that son of a rotten shark finally got what was coming to him. Good riddance. Still, it's strange. I never thought he'd have the guts to do something like this. He was always a pushover. All right. No more messing around. Get me in touch with your Grand Poobah or whoever's in charge, now. Easy there, Charlie. I'm a woman of my word. Go to the basement of the fish market. It's nearby. You'll find an inn-smouther there by the name of Maurice. Tell him I've sent you. You'll get your answers. About time. Glad to see you again. والله شكلها كذابة. قالت لي انزل تحت بالطابق السفلي. And it is only fair to be afraid. Titanic forces are at work, infinitely greater than ourselves. Unknowable, ايش فيك انت مش مجنون؟ incomprehensible. There will be sacrifice. There will be loss. There will be darkness. But these are the hallmarks of and each other. I guess this city wouldn't be complete without a doomsday prophet. Let me assure you, I am called Ebernote Blackwood, and this is the place I have chosen. Charles Reed. Blackwood. You're a member of the Grand family. I am indeed the last of that line. بالأغاني هذا. Inheritor of an empty بس مجنون passion شكله. and a severed history. I'll see you around. See you around, newcomer. تصيح. وين الطابق السفلي ننزل له؟ شلون ننزل له؟ مرحبا. This used to be an okay place to live. والله إذا غدروا بيا. ما أحب الغدر، ما حدا يغدر. هذا هو اللي راح اكلمه. هذا انت؟ اوه غدر. دقيقة.
كلاب شرحك بالكرك كلب. ماشي يا أنا ماشي. قلت لكم والله قلت لكم في غدرة في الموضوع. شوفوا أدوات تعذيب ومشرحة. معناته أنا دقيقة وين شلون أطلعها هذه؟ أوكي. أنا كاذبة قذرة تغطي أنا كافنديش طموح منظمة AUD المشبوهة للسيطرة على المدينة. اخترتها. كنت متردد. جابتني حتى يقتلوني. سلامات. شي فكريني وحش. نصنع شوية طلق قبل لا اروح لها. الحيوانة هذه ما اقدر ما عندي بارود. طيب ابلع شوية هيل. كذابة والله. لا العن دقيقة. جايك وين هالحيوانة؟ Hey, Mr. Reed. هذا I منو؟ know you, buddy. Not yet, but I know you. I also know you're looking for a particular lady. My name's Fred. You're looking for Professor Doe, ain't that right? The scientist the Order kidnapped. I think we can help each other. How do you mean? You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. What is this order you mentioned? Yeah. You don't know, do you? EOD. It really stands for the Esoteric Order of Dagon. Dagon. An old being from the depths of the sea. In books, they show him as a monstrous amphibian. The Innsmouthers worship him as a god. And of course, they make sacrifices to him. In blood. Nothing's for free in this city, is it? Figures. All right. Shoot. You won't regret it. You've seen some of this city now, am I right? You've an inkling what's coming? I want out of the Order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the Order than to leave. Give the slightest hint of it. You've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on the quiet. And that's not an easy thing these days, my friend. I've no idea how to help you with that. Ain't you a detective? There are people in the city, smugglers, who know what to do. Find them. That's how you can help. See, I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week, talking about Salvation Harbor. Maybe start there. All right. يكلفك كثير هذا يا I'll look صديقي. into it. But your lead on the professor had better be worth it. I know where they've got her. I can get you there. You just find me a way out fast, or I might be too dead to be any use to you. هذا يعرف وين مكان الدكتورة. This used to be an okay place to live. هسه فكونا من الدكتورة. البنية هذه أنا وينها؟ اللي أرسلتني حتى أموت. ماشي اختفيت يا ماشي. قبل الإكمال في التحقيق أحتاج إلى الإبلاغ عن النتائج التي توصلت إلى حول منظمة إلى رابط يمكن العثور عليه في قصره. أوكي خلينا نروح على قصر ثراغمونتون. لزوم نعلم الشيخ بالسالفة. شنو هذه؟ أنا مو فاتح إشي جنبه قريب منه. غلطة هذه. لازم أفتح التليفون اللي عنده. راح نروح نعلم الشيخ بالسالفة هسه.
بعدين نرجع نكمل تحقيقنا. شنو هاي؟ نرجع نكمل تحقيقنا، ندور على البنية. قبل لا اروح خلينا نفتح التليفون اللي هناك. امشي على الطريق، امشي بعد. فجر وجهك هسه انت وياه، امشي بسرعة يلا ولا واحد. ممنوع تجمعات. ايوه فتحناها حتى لما نسافر عليها دايركت. I know who's behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD, the den of those filthy Innsmouthers. I'll tear it to the ground. Are you using this as an opportunity to make an example of the Innsmouthers? Because most of the EOD members I've met were locals, and for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You'll want to examine your prejudice. Are you calling me a bigot, Reed? Well, that's how you're acting. The Innsmouthers didn't want to end up here, and they didn't do it to spite you. Your hatred leaves them no choice but to retaliate. Can't you see the vicious cycle here? They killed my son, for Kay's sake! One man, not all of them. If you keep tarring every Innsmouther with the same brush, you'll radicalize them. صحيح. And then all this will happen again. The only reason the EOD gained power here is because Innsmouthers had nowhere else to turn. You have to stop being part of the problem. I shall try to think about what you have said. Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization? Well, I have something for you that might help our cause should things take a turn. Now leave. I've heard enough from you. بندقية سيد. عاش. طوني شوتجن. كبلة. طيب اخبرني فريد انه يعرف اين تحتفظ منظمة، خلينا نسميها دي اس لانه مكتوب هنا دي اس وهي ايو دي، بالبروفيسورة هاري دو رئيسة البعثة المفقودة التي ابحث عنها. لن يخبرني بالموقع حتى اقوم بترتيب ممر امن له خارج المدينة. اقترح استخدام المهربين المحليين. يعتقد ان المهربين يتواصلون سرا باستخدام اعلانات لسالفيشن هاربر الجريدة المحلية. على رجحنا رسالة جديدة كل اسبوع.
اوكي نحط عليها اكس. المهارات صار عندي نقطتين. هذا شو تسوي؟ لا هذه ممكن اخذها. وهذه اخذها. طيب هسه شو نسوي باستخدام الاعلانات لسالفيشن هاربر؟ وينها سالفيشن هاربر؟ هذه لازم انتقل عليها صح؟ نروح ندور له على مهرب هذا. Snub it, landlubber. ها؟ Knock it off. غلطت علي؟ طيب احتاج العثور على المهربين ترتيب هروب فريد. هذا هو. انت مهرب؟ شوف لنا واحد بياع جرايد. What's your problem? Quit staring, newcomer. Get the drunk out of here. شنو؟ Beware, he's cursed. وكان راح يقتلني، شو اسوي له؟ والله كان راح يقتلني. اصنع طلق. ما عندي بارود. What's your problem? هسه وين هذول المهربين؟ وينهم؟ شلون نحصلهم؟ لك فجر وجهك هسه.
ضربه كف. خليهم ما لي دخل بيهم. جوكر شوف لنا شو الوضع. منطقة موبوءة هذه. Stop it. الجريدة المحلية هذه. نروح على الجريدة، على المقر الجريدة نفسها. أنا ايش كنت أظن هذول بياعين الجرايد اللي بالشارع هم المهربين. Hey, knock it. يا أخي بالغلط شو أسوي لك؟ خلي الناس ما تتحاكى أبدا. سوري Knock it off. بالغلط Stop it. بالغلط بالغلط بالغلط. وين صرت أنا؟ إن شاء الله يطلع تحليلي صح، ما أدري. هو يقول لك بالجرايد. Stay safe. هذا شكلك مهرب. Take anything. Just don't kill me. الحي هو سالفيشن هاربر. ليش؟ يقول انه استخدامات اعلانات لسالفيشن هاربر في الجريدة المحلية. القسم الاعلانات، مقالات، الاحداث الحالية. لا، اشخاص يعتقد المهربين يتواصلون سرا باستخدام اعلانات لسالفيشن هاربر في الجريدة المحلية. رجعنا رسالة جديدة كل اسبوع. عوام الناس يمكن. قسم الإعلانات. أوكي. أها، لقد حان الوقت لتوديع بوب قبل رحلته الأخيرة. علي الذهاب إلى مفترق طرق شارع كالم شور وطريق سالفيشن في حانة 7 أوكس غرب سالفيشن هاربر. جبتها يا أخوان. جبتها يا أخوان، جبتها. شارع كالم شور وطريق سالفيشن. شارع كالم شور وطريق سالفيشن. كالم شور وسالفيشن. وين كالم شور؟
طريق كالمشور. هذا سالفيشن. وهذا كالمشور. هنا ثانك يو فيري ماتش. اكتشفناها. لا نرجع نطلع من شو اسمه. شوف مشكور حب جوكر، لكن اكتشفتها. شنو هاي؟ قفل الطريق. انا كنت خايف انها ما تطلع بالجريدة ونضيع وقت. Extra. All the news that's fit to print. Buy a paper, mister? وين طريقنا احنا؟ اكو قارب لو نرجع؟ اكو قارب. ايش تسوي هذه؟ ترى خربان هذا القرش. ايش تاكلين؟ ايش فيه؟ مجنون؟ هبل. هنا الالتقاء صح؟ اتوقع هذا البيت. A little bird told me there are people in Oakmont who can help me leave town. Maybe, maybe not. What makes you think I know anything? I've heard they're having a wake for Toothless Bob here. That may be true, but I don't know you from Adam. Prove you ain't some gumshoe. Come on, you can trust me. Ask Mr. Throgmorton. He can vouch for me. If you think I'll trust you just because you were doing business with that ape, then you've got another thing coming. Oh, but you're still alive. That means you've got something going for you. Okay. What about a little favor? Nothing fancy, though. هذول كلهم يريدون شغلات. مستحيل حد يعطيني شغلة ببلاش. Ages ago, but the courier still hasn't shown. Find out what's taking him so long. Here's the address. Got it. One more thing. If you don't find him, bring the package back, will ya?
It's a crate full of the water of love. Bye. It's you, the man who made the boss blow a gasket. Caleb. It's not my fault you guys didn't check. I know. No hard feelings, pal. The name's Sam Shaw. Didn't I hear something about a... Of course. This place merely... Sorry. Well, if you change your... ممكن اجيك، يريدني بمهمة اروح اتبع قاتل. والله مش مو فاضي ابدا، عندي شو اسمه كثير قضايا شغال فيها واحلها. هسه هذا ما رضى يساعدني الا اسوي له شو اسمه معروف، اسوي له مهمة، فراح اسوي له مهمة. شو نسوي؟ الله يعين. ماكو شي لوته ناخذه ويانا. لكم مو نزلنا ما لقينا شي. طيب تعال نشوف شو انطانا هذا البيض. يمكن للنادل ترتيب لقاء مع المهربين في مقابل معرفة ما حدث لساعيه. اوكي. فقد الساعي بعد زيارة احد المنازل في شارع ليفي كوفن غير بعيد عن مفترق الطرق مع جادة مارش في غرب جريم هيفن. طلب مني النادل ايضا احضار صندوق يحتوي على ماء الحياة من المنزل اذا كان لدي الوقت. جريم هيفن هذه وين؟ هذا جريم هيفن. ليفي كوفن مع جادة مارش. ليفي كوفن. هاي جادة مارش وهذا ليفي كوفن، يعني نقول هنا تقريبا. مبدئيا نقول هنا يعني نسافر على هذا. عليكم السلام، هلا منورين الشباب. وين اللي فتحناها جديد هذه؟ وينها؟ قدامي بدور عليها. Find something you like. Cheaper than the rest. لا هاي منطقة موبوءة. بس عادي انزلها واركض اطلع من الجهة الثانية. ولا توقف ولا تتفرج ورا، بسرعة اركض 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 اركض. لا اركض. شت، لا جنبي. اطلع يرحم امك. في وحوش في وحوش، اهربوا.
ملعونين، منطقة موبوءة. طيب احنا وين؟ اوكي. اتوقع هو هنا. لا هذه جادة مارش، هو هنا. نروح نفر له. هذا اللي خوش لوت بيها، بس المشكلة الوحوش ما عندي طلقة كثير. خلينا نفتح هذه. اوه منطقة موبوءة. هذا وين البيض؟ متأكدين هو هنا؟ لي في كوفن يربع مفترق طرق مع جادة مارش. يمكن هنا طيب. معقولة بالداخل؟ لا ما أتوقع بالداخل. سلامات، شفيك شفيك؟ هذا انسومي، سموثي. تعال. What's your problem? راح يدوخني هذا. وين بيته؟ أنا أتوقع هنا أنا. هذا أيوة هذا هو. لا يمكن حمل المزيد من الفخاخ. أوكي شكله فخ. يا ساتر وينه؟ تحت لو فوق بسرعة. لا فوق. لا بيض. ابلع. لا بيض. وجاك فلشة. لا تجيني وحش. يلا عندي شوية بارود نصنع فيها مسدس طلق. طلقتين ولا البلاش. بارود. كم بارود؟ واحدة بس.
اها في شيء. في شيء. خلينا بس نخلص لوت نرجع لها. The blood's almost dry. دم جاف تقريبا، يعني هذا قديم. Empty, but reeks of gasoline. فاضية ما فيها بنزين. اوكي. I've seen ashes like this before. Well, that's one way to get rid of a corpse. اوكي تعال خلينا نشوف ايش صار. خذنا الصندوق. استغفر الله. حيوانات تريدوني انقل منكر؟ وشنو اللي لا يمكن حمل المزيد؟ انت حملت شيء؟ ارجع افر الدنيا يعني. هسه نرجع على الحانة نسلم الصندوق، بعدين يرتب لنا لقاء ويا المهربين ونكلم المهربين على اساس يهربون هذاك خوينا، وبعدين نرجع على خوينا نقول له خلاص اتفقنا انه مع مهربين يهربوك من المدينة. انا رايح. اوكي صح. حتى اخر شيء قل لنا وين مكان البروفيسورة المخطوفة اللي ندور عليها. لا طيب حذف. شلون تحذف؟ نسيت اني وين كانت هي. هنا يلا ابلع. Here's your water of life. Shh, keep it down, pal. Not too shabby, newcomer. You deserve a reward for this. Bye. شنو هاي؟ Pick your poison. Pick your poison. ايش صار؟ Pick your poison. انا مو قلت لك لا تعزف مرة ثانية؟ He's completely mad. شيء. Don't do it, sir. I've suffered enough already. Take care. شنو ضحك علي يعني؟ لك جوكر الحقنا. ضحك علي قال لي روح جيب صندوق وارتب لك موعد. راح جبت له صندوق سحب علي. شوت جان، مسدس، ريفولفر. Pick your poison. Pick your poison.
هلا سيفو جيمر حبيبي منور. شنو يعني هذا ضحك علي ما ادري. افجر راسه؟ اسمع. He's mad. He's completely mad. هاي. He's mad. He's completely mad. يقولون مجنون. جوكر شوف لنا شو الوضع؟ لك ضحك علي هذا، ما انطاني شيء، ما صار شيء اصلا. المشكلة خاف اطلع يكون ما سيف. يم السيارة المغطاية. وين السيارة المغطاية؟ وين جو القاع؟ لا المكان اللي كنت الوت بيه والبعيد هذا. اي دخلت على الحائط وجبت الصندوق وسلمته إله. تفرجت على الجدار، فتح لي باب سري ودخلت، اخذت الصندوق وطلعت، جيت سلمته لهذا. Pick your poison. شنو بيك يور Pick your بويزن؟ poison. Damn newcomers. شقة النادل. أكرم منور. لك هذا النادل لو ما مات هذا. وجه نهائي. اي صح ما خلصت والله. كان لازم تطلع عليها أصفر أو أخضر أصلا. لك امشي. انطيه حقه يا سرمد. شنو حقه؟ خاف يطلعوا لي مرة ثانية. بسرعة اطلع.
لك لا لا تفل. ليش التفل لك؟ حتى انت نشوف ايش صار بالنادي. Someone talks to the cops behind my back. Their history. Get him, boys. لا حرام، هذا مقعد لكم. Rock. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? No mercy, boys. He's been asking for this. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Time to figure this out. ما ادري. هذه الأولى. You're done, kid. هذه Someone. الثانية. No mercy, boys. Get هذه rid of him. الثالثة. Leave أتوقع هاي nothing but الرابعة. ashes. Rock. صحيح؟ Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? غلط. هذا القائد. نسيت. هذا واحد. Whose idea was it? You're done, kid. No mercy, boys. Get rid of him. أقول هذا القائد المقعد. Understood? صحيح. Someone was looking for a crate here and was brutally killed. The crew that did it were headed up by a guy in a wheelchair. واحد مقعد هو اللي قتله. شايفين حليناها. تم ايجاد كل شو اسمه. الصندوق اخذناه صح؟ اخذناه. دام صرنا جايين. لوت. حلينا القضية. هسه أنا اختصارا للوقت شو اسوي؟ افوت من هنا واركض على الجهة الثانية. قول يا الله. ما لي دخل. هذا جوكر والله. لا صفحتك جوكر، ليش دخلتني؟ وحوش هاش كومبليت معاك. ايش دخل اهلي انا؟ تنوبس. يا قضية حليته. لا هي قضية مش احنا حاليا بالقضية الآباء والأبناء اسمها. الآباء والأبناء. Well, I found your courier. I hate to break it to you, but he's dead. Someone didn't like him talking to the cops, and, well, they made it pretty savage. Oh, okay, I'm dead.
He might think I was in on it. He? Who's he? The boss. منو البوس؟ Not my problem. Just tell me what I want to know. Who do I gotta see to get a man out of the city? You're wrong there, pal. It is your problem. The boss is the only one who can arrange a bon voyage. There, a newcomer. Here's the note with your instructions. Beyond that, you're on your own. Okay, thanks. شكرا. Bye. دليل جديد. نقطة الالتقاء زقاق في جادة ويندميل بين جادة أوكتوبوس وشارع سكيبر جنوب حي سالفيشن هاربر. سؤال: ماذا يفعل المرء بكلب؟ الإجابة: الكلب مسعور لذا يجب قتله. هذا ايش اسمها؟ كلمة السر يا اخوان. رئيس المهربين طاغية لا يرحم. طيب، نقطة التقاء زقاق في جادة ويندميل بين جادة أوكتوبوس جنوب حي سالفيشن هاربر. جادة ويندميل بين جادة أوكتوبوس وشارع سكيبر. جادة ويندميل، وين هذه ويندميل؟ شوفونا جادة ويندميل. جادة هذه جادة ويندميل. طيب بعدين شو يقول الكتيب؟ بين جادة أوكتوبوس وشارع سكيبر. أوكتوبوس وشارع سكيبر. هذا شارع سكيبر. وين جادة أوكتوبوس؟ هذه. بين جادة أوكتوبوس وشارع سكيبر، يعني هنا. لا، هنا. لأنه في جادة ويندميل. بين جادة أوكتوبوس وشارع سكيبر، هنا يا أخوان. شنو أقرب إشي إله؟ هذه. ننتقل على هذه وننزل نركب قارب ونجي. أنا ما قلت لك لا تعزف؟ He's mad. He's completely mad. مش اطلع برا. ناخذ لنا إبرة. جيب رقي، جيب والله جيب. واحد عطشان يقول له خلينا نشرب مي. شنو فنان هذا؟ عزف فنان؟ شنو السادس؟ شنو؟ جادة
ويندمل. هذا شارع اوبتيكوس وهذا شارع سكيبر. هنا يعني هنا هنا لك شنو بارت السادس؟ مو الخامس هذا؟ مو الحلقة الخامسة؟ معقولة مضيعنا؟ هنا يا اخوان هنا. اها لا شنو هذا؟ لوت هذا. شارع اوبتيكوس، شارع سكيبر، وهذه جادة ويندمل. شو يدور هذا؟ في شي ضايع منك؟ دفرت دفرت. اتوقع هنا ورا البيت. Hey fella, what do you do when you see a dog? Pet it or kick it away? I'd kill it, because the dog's rabid. Right you are. You're a new one, huh? جاوبت على كلمة السر. Just take me to your boss. هذا المقعد اللي ما يرحم. I'd have broken all your... Who are you, and what the drock do you want? Let's be quick about it, kid. I don't have the whole damn day. I'm Charles Reed, Private Eye. Heard you can help with, certain things. So you want a favor from me, Mr. Reed. And what would that be? I want to smuggle a man out of the city. A lot of people want to leave Oakmont, kid. Few ever succeed. It won't be easy. And, like everything in life that's worthwhile, it won't be cheap. So, what's it gonna cost me? Normally, I wouldn't do drock for a newcomer. But you're doing business with that old ape-lover Throgmorton. I think that's interesting. That tells me you're worth something, kid. Now, I have a job needs doing, but it needs to stay between the two of us. I'm fine with doing a job for you, but is this gonna be on the up and up? I've got a reputation to think about. If you're here, kid, then I can't imagine you have a boatload of options. Don't want to do the job for me? Then get lost, and be glad you're still breathing. طيب موافق يلا. Guess I have no choice. So, what do I need to do? First things first. My name's Brutus Carpenter, rightful head of the Carpenter family. Second thing, someone tried to kill me a week ago. Oh, you're not asking me to track them down and kill them, are you? No, kid. I've got hitmen if I need them. And I don't want to kill them anyway. I just want to know who was gunning for me and why. Yeah, I know how it sounds. But after I almost died, I realized that being a hard case isn't the only option.
I want to try to do things differently. I wasn't expecting mercy from a crime boss. So, what's the catch? It's not a trick, kid. I couldn't give a damn what you think about me. When you're at death's door, it makes you reassess your priorities. طيب. Alright, color me interested. How did this all happen? I woke up in the crematorium inside a rolled-up carpet. I had this tag on my toe like some cadaver. And I was covered in this weird rancid slime. I managed to get myself out of there. But what I saw once I got home made me think I had a screw loose. And? What did you see? Me, kid. Some palooka wearing my face and walking out my front door like all was well with the world. So I decided to get out and hole up here. Gathered a small company and pulled myself together. What was your last memory before the crematorium? I can remember clearly a dinner I had a week before the incident. After that, only bits and pieces. I remember writing something in my diary. I don't recall what, except it was important. Those notes could tell us how it all started. And I suppose that diary's in your manor. Exactly, kid. In a strongbox in my room. You have my permission to crack it if it's necessary. I'll write you the address. You must have tried to do something about this imposter already. Of course I did, kid. I wouldn't be asking for your help if this was just a walk in the park. My people said they killed that other me. It didn't change a thing. I guess they got the wrong guy. Any thoughts on who'd want to do this to you? It must be someone close to me, so I can't trust anyone. I haven't even contacted my son Graham. Normally I'd get him to solve this. I'm vulnerable now. I can't risk exposing myself. Another good reason to bring in an independent contractor. So where would I find the city's crematorium? Of course you don't know. You're a newcomer after all. Here's the address. I got it. It appears you're quite capable of standing without aid. So why the wheelchair? Does your curiosity always beat out your courtesy? I'll tell you if it makes you happy. I'm old. Some days I feel tired. This wheelchair, unlike... You mentioned your son, Graham. Can you tell me more about him? Graham? Why would you care? He has nothing to do with this. You sound pretty sure about that. Of course. Graham is too honest. And since the end of the... Of course, we've had our differences. Especially about the... Goodbye. Goodbye خلاص. ما في واحد اروح اطلب منه خدمة الا يطلب مني خدمة مكانها. نستكشف الوضع عندك بلكي حصلنا لوت. ايش تسوون انتم؟ اوه. What gives? انطيني. A little blackmail, Yeah, a little top marks larceny, for quantity, a worthwhile but scrap or so two, much for quality. just like the old Even my days. gear's in better shape. انطيني طلق يا اخي. والله عندهم لوت. The blood dried not too long ago. اكو دم. We gotta dump this garbage. Papa Brute will be here any minute. اها.
صار هنا. يقيم بروتوس كاربنتر في منزل في شارع كالم شور بين شارع 7 أوكس وسانس كيبر غرب سالفيشن هاربر. اوكي. ورقة الجثة الموجودة في المقبرة على زاوية الطريق. جاك وايت كان يسأل. جاك وايت. طيب هسه لازم نروح على بيته. هذا وين بيته؟ بيته بسالفيش هاربر في منزل في شارع كالم شور بين شارع 7 أوكس وسانس كيبر. 7 أوكس وسانس كيبر. 7 وين؟ كالم شور. سان كيبر نعرفه. وين سان كيبر يا اخوان؟ شفناه قبل شوية. في شارع كالم شور. هذا شارع كالم شور حصلته. هذا هنا. هذا 7 أوكس. حصلت 7 أوكس. هذا 7 أوكس. وهذا سكيبر هنا. هذا القصر. القصر موجود جنوب حي اولد جروف. هنا اولد جروف. هنا عنده قصر بين جادة سنشري وشارع هيل سايد. طريق جولد بريدج.
طريق جولد بريدج. وين طريق جولد بريدج؟ هذا جولد بريدج. بين جادة سنشري، هذه سنشري، وشارع هيلسايد. شارع هيلسايد، هنا أنا ساكن. اوكي هسه المحرقة وين؟ المحرقة جنوب حي ريد هايتس. وين ريد هايتس؟ هنا ريد هايتس، زاوية طريق واين وشارع فيليبس. طريق واين، طريق واين. وارن يمكن، مو واين قصدهم. وشارع فيليبس. لا احنا وين دخلنا؟ طيب شارع فيليبس وينه؟ دورونا على شارع فيليبس يا اخوان. هذا فيليبس، طريق فيليبس، وهذه واين، هذه المحرقة يعني. طيب أول شي نروح على القصر بعدين نروح المحرقة. احنا وين؟ مرحبا. لا بالغلط. والله تهت. انا من وين جيت؟ من هذا. شلون اطلع؟ من هنا. You like it here, newcomer? Well, get used to it. البث وقف؟ البث شغال. لا طلعت من عند الأسلحة. لا وينها؟ فوتها. نروح أول شي على القصر. قصر هذا الكاربنتر، بعدين نروح نشوف ايش موضوعهم. هاي منطقة الأغنياء عندهم، جولدن بروف.
قصر كاربنتر هذا هو. يوزع اكل. What's your problem? ايش طابخين اليوم؟ سمك؟ اكيد سمك. تقدم عائلة كاربنتر الطعام والدواء بين الساعة 9 صباحا والساعة 5 مساء. كل يوم قطعة واحدة لكل شخص. والله كفو كفو. كنت مفكر شو اسمه. Hey you. No loitering. Only workers are permitted on the premises. You're handing out supplies for free. That seems awful charitable. Mr. Carpenter is a pillar of our community, generously donating half of our supplies to the... I could use some supplies. Here. Thanks. You're welcome. Sure. Got it. Get him. اوه هاي القعدة هنا رهيبة بالشتاء. اوه جميل، قصره جميل. عنده جلسة برا، سيارة أثرية قديمة. ايش طلعني برا؟ Not so fast, newcomer. You ain't going upstairs unless the boss calls for you. And I don't see that happening. يعني لو صفطتك طلقة انت وياه شو اطرطق لك؟ يعني مو مسموح لي اطلع فوق بس جوا. وكم طابق تحت الارض هذا عنده؟ So, where are the potatoes? وين شو اسمه؟ بطاطس. So, where are the potatoes? He's mad! He's completely mad! لا على صفحتك. ايش قد بيض هذا؟ عاش ساعدني. شكرا على المساعدة حبيبي، ما قصرت. الله ياخذك. انت اللي بايقي البطاطا. Please, friend, don't take away my food. Your food? This is stolen. This sack was meant to go to the hungry. We are the hungry, mister. Me and my family. I have 5 children to feed and nothing to feed them with. And look, we'll starve to death without it. Have a heart. اللعبة هذه سلطان على شو اسمه، على الكمبيوتر. اتوقع موجودة على البلاي ستيشن او الاكس بوكس، اتوقع ايه.
الغذاء المجاني متاح. I don't get صحيح it. الغذاء المجاني You have متاح، ليش food for تسرق؟ free. The carpenters are distributing it. So why steal? They'd only give me one portion. طيب حصة واحدة ما I told تكفيك؟ them that my wife and kids are too weak to get here. رجع الكيس. Sorry, but stealing's off limits. I'm returning this sack. Have mercy, sir. Please don't. Them's the rules, buddy. You stay here. ايبك جيمز. I pray that Kay grants me one more day. انا اسف لازم ارجع هذا. انت حرامي وسرقت من المحتاجين، بس يرجعني على القصر. سلطان على الايبك جيمز حقت فورتنايت. All done. Easy peasy. Great. There was one mine. What? What did The sack was borrowed by one of your workers. you did? I'm غبي انت غبي، حارس شي سحاب يسرقون منك. هو انت بس تنزلها اوكي، تشغل العربية، فيها العربية اصلا مترجمة اللعبة والقوائم عربية، لكن الكلام مو عربي طبعا انجليزي، وانا افضل هذا الاشي انه الترجمة عربية. ما احب القوائم عربية الصراحة، لكن افضل بس الترجمة عربية والاصوات تكون اجنبية تكون اقوى يعني. بس عادي من وين ما اشتريتها تكون العربية هي. شنو هذه وين؟ طيب سؤال، انا المفروض جاي اخذ غرض من البيت صح؟ من صندوق موجود وبالطابق السفلي. هذا هو الصندوق. سمح لي مراقبة بإخبار جراهام كارتر عن الكيس. اوكي ساعدون الفقراء. جوكر مو المفروض نحصل صندوق هنا؟ راحوا هذول بعد ما سويت له المهمة حقت البطاطس. سمحوا لي اطلع فوق بلياردو. لا تدع باب بارت يأخذ مفاتيح الغرفة. باب بارت لقد فقده مرتين في المنزل. Won't budge. دقيقة قبل ما تاخذني مكان ثاني خليني اشيك هنا. Mr. Carpenter? Yes, Graham Carpenter. How can I help? One of your workers is a thief. Stole a sack of potatoes. Oh. I do hope my people haven't taken it into their own hands. Not yet. Is there a way to solve this peacefully? The guy has a hungry family. That's why he stole. I won't punish a man for trying to feed his family. Why didn't he simply ask me for more food? Tell him he can keep what he stole. If he needs more, let him come back. It may be that he'll need medicine too. Can you give him this? It's not much, but it'll help.
I hope to set an example for the other influential families. هذا كريم بس أحسه كذاب. Together ما we can أدري. make our city a better place. Besides, شكرا. I thought Brutus was the head of the Carpenter family. Something changed? oh, no, not at all. My father's still in charge. I've simply taken on some of his responsibilities. He's past his prime and needs more rest. The mask. ليش Why تلبس do you wear قناع؟ it? A war wound. I prefer not to discuss it if you don't mind. ما يريد يتكلم موضوع القناع. راحتك. بس راح يجينا يوم وأذكرك. Goodbye. أنا حاسك كذاب بس يلا. مشي لك إياها هالمرة. أها في إشي. I've seen this face before. هذا مو اللي قتلناه اللي على اليمين شو اسمه؟ اللي كان يسمم السمك؟ Paris, December 1918. Right after the guns stopped firing. Forgive me, Father, for I have sinned. Yeah, you don't get these for staying in your foxhole. رسالة من بوسطن. عزيزي جراهام، كنت سعيدا جدا باستلام رسالتك الأخيرة، وأنا أقدر أنك قلق بشأني. أريد أن أشكرك مرة أخرى لإنقاذ حياتي في تلك المعركة. أنا آسف على ما حدث لوجهك، كان يمكن أن تتركني هناك للموت لكنك لم تفعل. أنا إلى الأبد مدين لك. جونز. لك عاش. شوف هذا. هسه نرجع نشوف هذولا. مفتاح القصر. جبنا مفتاح القصر. هذا منو؟ Brutus Carpenter, I presume. Yes, that's right. Did you bring me something to eat? I'm very hungry. No, sorry. Ah, well, move on then. Bye. Huh. Now, weren't you the one who called Robert an ape lover, Brutus? لك عاش. This has been empty for years. Seems someone believes eternal life comes in a bottle. مذكرات بروتوس. هذا تحول غير متوقع للأحداث. أنا على حافة تجديد الشباب الكامل. ربما سيفهم أخيرا لماذا يجب أن أطيل وجودي أنا وحدي في كل أوكموند من يستحق الحياة الأبدية. كل ما تبقى هو الدفع لجيمس وارن. التكلفة غير مهمة. غدا سترى مدينة أوكموند بروتوس كاربنتر الشاب الجديد. واحد ضحك عليه. الظاهر واحد نصب عليه. جراهام شجاع بما يكفي للوقوف ضد تقاليد الأسرة. أنه يريد تغيير الأشياء للأفضل. فرصة ثانية. كتيب. لا تدع وراء المفاتيح. جميل. السلام عليكم.
Don't you have work to do? انطاني شغلة. نروح نعطيها للفقير ذاك. ان شاء الله يكون موجود بس. Me again. You can relax. Everything's been taken care of. الأمانة ضرورية يا Sack is أخوان. yours. Oh, bless you. Look, I talked to Carpenter about your situation. He said to come by whenever you've a need. He'll do right by your family. Really? I didn't know Mr. Carpenter was so generous. That family sure has changed. Thank you again, friend. You said the Carpenters have changed. What were they like before? Well... Hey, you can shoot straight with me. It's all right. We'll keep it between us. Worse. A lot worse. Criminals and murderers. Rumors are their boss, Brutus, defiled several women and got away scot-free. Oh, terrible. People called them a grand family. Their word is law in Oakmont, along with the Throgmortons and Blackwoods. Tread carefully with them. Hey, listen. A surprise? Kay, I pray that Kay grants me one more day. طيب هذه حليناها، هذه لازم نشيلها. هسه نروح وين؟ على المحرقة. أقرب مكان للمحرقة هو ننزل هنا ونطلع لها. Get off. فاحنا ايش راح نسوي؟ راح ننزل بهذا هذا اللي يعزف لك انت. He's mad. He's completely mad. فجر وجهك هسه، عزفك بيض. طيب يا اخوان، صارت الساعة 12 وصلنا لنهاية الحلقة الخامسة على ما اعتقد. تقدمنا بالقضية اللي هي الآباء والأبناء اسمها، وقربنا من الوصول للخاطفين. الدكتورة دو، هايت دو اسمها، اللي كانت رئيسة بعثة، ونزلوا تحت المي وخطفوها. لكن مثل ما انتم شايفين كل ما نروح على واحد نتقدم بالقضية ونحقق، يطلبون منا خدمات. أي واحد نطلب منه خدمة يطلب منا مكانها 2. الساعة 12 بكرة دوام، لكن بعد بكرة عطلة، الخميس عطلة عندي، فبكرة سهرة. بكرة بإذن الله نحاول نخلص اللعبة. لا أنا ما أنام على 12، لكن أنا على 12 أقفل البث، أقعد ساعة تقريبا، ساعة ونص حسب الوضع، بعدين أنام. بكرة أربعاء سهرة، الخميس عطلة، والجمعة عطلة، والسبت عطلة، يعني هذا الأسبوع سهرة كله. بكرة نسهر نخلصها بإذن الله، نخلص القصة كاملة حتى نبدي بلعبة جديدة. لكن اليوم اعذروني. مشكورين على حضوركم، أشكركم جدا جدا جدا. باكر وعقب باكر عادي، أنا الخميس عندي عطلة. أشوفكم على خير ونورتوني. تصبحون على خير والله يعطيكم ألف عافية. سلام يا حلوين.